Il signore che incontriamo qui al 36esimo Festival di Istanbul è un regista meraviglioso, tout à fait à part. Vincent Dieutre. Ho pronunciato bene? Sì. Ok, meno male. E allora, ci parli del suo essere diverso, differente? Ma è un po' sono gli altri che mi dicono che è diverso. Io ho più o meno il sentimento di continuare una tradizione modernista venuta da una parte Marguerite Duras e tutti i scrittori, i registi francesi e anche degli sperimentali americani tipo Warhol o Michael Snow, dunque un po' un cocktail, però come dire, continuare questa tradizione, mantenere questa tradizione è già una maniera di fare un cinema che è più difficile da definire tra documentario, finzione, diario, installazioni video, c'è un po' dappertutto e al principio era un po' difficile perché imponere questa persona, però adesso qui c'è la retrospettiva, dunque vedo che c'è una specie di coerenza nel tutto che mi fa pensare che almeno il pubblico trova qualcosa diverso nel mio lavoro. Arthur Miller diceva erano tutti i miei figli, ma per lei qual è il suo preferito tra i suoi film? Tra i miei film? Sì. Ma adesso qui in Istanbul ho rivisto 5-6 film, devo dire è difficile da dire. Io ho una affezione particolare per Jaurès, che ha vinto questo premio a Berlino e che è il mio film più minimale, più economico e al stesso momento è quello che ha girato di più nel mondo, dunque c'è una specie di paradosso. Poi è un film molto personale, dunque forse è anche Bonne Nouvelle, che è questo film che stanno vedendo adesso prima della sua elezione, sì, dell'Istanbul, perché è sul mio quartiere dove vivo ancora, dunque quando lo rivedo vedo come Parigi cambia o ha cambiato, però sì, noi li amo tutti e si sono un po' sincero, è sempre l'ultimo che amo di più, dunque adesso sarebbe questo film con Alain Cavalier che ho appena finito di girare. Bene, allora noi le auguriamo tutto il meglio e ci vediamo in Italia. Sì, 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 giugno a Palermo. Perfetto. So one has the feeling when one sees all of your films that you have preoccupation and interest in European culture. Still, I would say. What would you say to this? I mean, what is this tie to your to the European heritage, if you may say so? At the beginning, I started making films because for me, cinema was like a synthetic art of all the history of art. The painting with the image, music with the sound, even architecture with the editing of the film. And maybe that's why I choose cinema. I was not what we call a cinephile, you know, going to see all the old films in a cinematheque, but I was always interested in art history and not only interested, I was also very moved by music and painting and all this. And cinema for me was a way to mix all these things in a, I would say, kind of a deconstructing or postmodern attitude of making new collage of all these works that I knew, to try to analyze the present of Europe, of my territory, with
using these references inside the film in order not to be victim of them. I mean, doing them without knowing it. My point is to assume that art now is made also by all the archaeology of different things that have been done before. I remember that Guy Debord, in his film In Girum Nocte, this situationist writer and philosopher and filmmaker, the world is already filmed. It said that we enter a period where everything more or less in art or in cinema has been done. You have all this radical gesture of the avant-garde period, you know, the white monochrome as a painting, the empty gallery exposed. And I think that now cinema is more a kind of recomposition of all this artistic traditions, but without pretending to a formal rupture. And I think for me it was very interesting to start my travels in Europe in search of perhaps my identity, or I don't know, but try to analyze the world that surrounds me, but with always the presence of this archaeology. No, you're not after a totality in that sense, but a fractured something. Could we say that? Absolutely, but I think, and the example of Wagner is very good for that, opera and in a certain terms cinema is more or less a continuation of opera. At least that was the hope. So this idea of the total work of art is for me the big illusion of modernity, and we arrived 100 years after Wagner in a world we saw that this idea of the total work of art could make monsters. So my generation, and I would say, I don't like the word postmodern, but for time it's easy, because after the 60s, 70s, I would say, there is kind of a big hole that happens, and we realize that all these radical views about art, about total rupture, has produced at least one-way streets. I mean, no way. And we arrived with cinema, even though the cinema market goes on, I mean the entertainment, but when I'm talking about search of new forms, we had to deal with this failure of fragmentation of forms and of the big total artistic project that became almost impossible.